qualification to hear the pastimes of Lord Krishna with gopis. பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களோடு பிரித்து லீலையை கேட்பதற்கு ஒருவருக்கு தேவையான தகுதி என்ன? Well, of course, the devotee is interested in anything related to Krishna. பக்தர் கிருஷ்ணர் தொடர்பான எந்த விஷயத்திலும் ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். Devotees will have different attractions to Krishna's pastimes. பக்தர்கள் பகவான் லீலைகளில் பல்வேறு நிலைகளில் ஈர்ப்பு கொண்டுள்ளார்கள். So they may be attracted to a certain rasa, so therefore that will be their attraction. அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தின் மேல் ஈர்க்கப்படலாம், அதுவே அவர்களுடைய பிரதானமான ஈர்ப்பாக இருக்கலாம். Only prevails. In such cases, Jivere Swarubohoi Nitya Krishnadas in the statement only refers to Vaikuntha Loka Jivatmas, or for this statement also holds good for Goloka Vrindavan also. You want to translate? No. Okay. Yeah. So the Nitya Krishnadas is a general statement of our relationship with the Lord. நித்திய கிருஷ்ணதாஸ் என்பது பொதுவாக நாம் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டுள்ள உறவு முறையை குறிப்பதாகும். It's not indicating a certain rasa. இது ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தை எங்கும் குறிப்பாக கூறவில்லை. So by nature the jivas are all dependent on the Lord. ஜீவாத்மாக்கள் இயல்பாகவே பகவானை சார்ந்துள்ளது. When we speak of dasya rasa, that is a particular relationship with the Lord. தாசிய ரசத்தை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது அது பகவானுடன் கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையை பற்றி விளக்குகிறது. Being a servant. பகவானுக்கு சேவகனாக நாம் அதில் செயல்படுகிறோம். Whether one is a servant or a friend or a parent or a lover in the different rasas, we're still eternally servant of Krishna. We are always dependent on the Lord. ஒரு பல்வேறு ரசங்களில் நண்பராகவோ காதலராகவோ பெற்றோராகவோ இருந்தாலும் எல்லா நிலைகளிலும் அவர் பகவானின் சேவகராகவே செயல்படுகிறார். Krishna being defined as Akhila Rasa Murti. And in the example of Krishna entering the arena, different people experience a different rasas. So we see, as you described, Maharaj, Kamsa and his supporters, even though inimical to Krishna, they still had developed this secondary rasa. So does it mean that for secondary rasa, you can still be inimical, not anukulya, but still you can get these rasas? இங்க கேள்வி என்னவென்றால், பக்தி ரசாமிருத்த சித்துல கிருஷ்ணர் அகில ரசாமிருத்த மூர்த்தி குறிப்பாக இந்த மல்யுத்த மைதானத்துல அவர் எப்படி 12 பலவித ரசங்களையும் வெளிப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். குறிப்பாக கம்சனுடைய புரோகிதர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பட்சத்துல அவர்கள் எல்லாம் இந்த 2ஆம் தர ரசத்தை வெளிப்படுத்தினர். ஒரு விதத்துல பயம், வெறுப்பு இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தினர். அனுகூலம் இல்லாத பட்சத்திலையும் இந்த ரசங்களை வெளிப்படுத்த இயலுமா? As I mentioned, these rasas of Kamsa and his friends and the priests are actually not spiritual rasa. They're called upper rasa. அதனால நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கம்சனுடைய புரோகிதர்கள் வெளிப்படுத்திய இந்த ரசங்கள் எல்லாம் உண்மையான ரசங்கள் எல்லாம், ஆன்மீக ரசங்கள் எல்லாம், இதெல்லாம் அபரசமாக அறியப்படுகிறது. They're in relation to Krishna, but the rasa is defined as the experience of a devotee in relation to Krishna, which is favorable. These are not favorable to Krishna, so it's not called real rasa. அதனால ரசம் என்பது பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடைய தொடர்புல அனுகூலமாக இருக்கும் பட்சத்துல அது ரசமாக அறியப்படுகிறது. மற்றது எல்லாம் உண்மையான ரசம் அல்ல. So the real fear and the real anger as secondary rasa in the spiritual world is experienced by devotees. அதனால இந்த உண்மையான
கோபம், உண்மையான பயம் இந்த இரண்டாம் தர ரசத்தில் வருகிறது அல்லவா? இதெல்லாம் ஆன்மீக லோகத்துல பக்தர்களால தான் அனுபவிக்கப்படுகிறது. So there may be fear of Krishna because one may think one's committed offense against Krishna. ஏதாவது கிருஷ்ணருடைய ஒருவர் குற்றம் இழைக்கும் பட்சத்துல குற்றம் இழைத்து விட்டோமே என்கிற பய உணர்வு ஏற்படலாம் பக்தர்களுக்கு. Or one may fear for Krishna's safety, like Mother Yasoda. அல்லது அன்னை யசோதா கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்புக்காக கவலையை மேற்கொள்ளலாம், பயத்தை வெளிப்படுத்தலாம். So that is the expression of fear as a spiritual rasa in the spiritual world experienced by devotees. அதனால ஆன்மீக லோகத்துல இங்க குறிப்பாக ஆன்மீக ரசம் பக்தர்களிடத்துல இப்படி வெளிப்படுத்தப்படுவதையும் நாம் அறிகிறோம். Does the devotee experience different rasas at different times? For example, does he or she feel dasya bhav sometimes and vatsalya at other times? ஒரே பக்தர் பல சமயங்களில் பல ரசங்களை அனுபவிக்கிறாரா? உதாரணமாக தாசிய பாவம், இதர பாவங்களை ஒரு பக்தர் தன்னுடைய சேவையின் காலத்தில் அனுபவிக்கிறாரா? It depends on how their rasa was developed. Some have pure sakya rasa or pure vatsalya or pure madhurya or pure dasya, and they've cultivated that birth after birth. இது அந்த தனிப்பட்ட பக்தர் தன்னுடைய ரசத்தை எந்த அளவு தூய்மையான விதத்தில் வளர்த்து வருகிறார் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. உதாரணமாக ஒருவர் தூய மாதுரிய பக்தி, தூய சக்கிய பக்தி, தூய தாசிய பக்தி இவ்வாறு தன்னுடைய பிறவிதோறும் அனுஷ்டித்து வந்தாரானால் அவர் தூய பாவத்தை அனுபவிக்கிறார். Because they're completely attached to that, nothing else will ever appear. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ரசத்திலேயே தங்களை முழுமையாக ஆழ்த்தி கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அவர்கள் இதர ரசங்களை உணர்வதில்லை. Others may have a mixture. For instance, Balaram has a mixture of sakya with a little dasya and a little vatsalya. மற்றவர்களுக்கு கலந்த விதத்தில் அவர்கள் பல ரசங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். உதாரணமாக பலராமர் எடுத்துக்கொள்வோமானால் முக்கியமாக அவர் வத்சல்யத்திலும் சிறிதளவு சக்கியமும் மாதுரியமும் அவர் அனுபவிக்கிறார். So in this way, various devotees may have mixtures, and sometimes one aspect will appear, sometimes another aspect will appear. இவ்வாறு சிலரிடம் கலந்த விதத்தில் ரசங்கள் அமைந்திருக்க கூடும். அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு ரசத்தை ஒரு சமயத்திலும் இதர ரசங்களை வேறு வேறு சமயங்களிலும் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது. You mentioned that all 12 rasas are present in Vrindavan. Does it include Bibhatsa, discussed rasa also? Bibhatsa. Yeah, so the devotee can be disgusted with the demons, for instance. அதனால 12 ரசங்கள் இருப்பதாக சொன்னீர்கள் விருந்தாவனத்துல. அதுல இந்த விபத்ச ரசத்தையும் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்ன அப்படின்னா, பொதுவா இந்த வெறுப்பு அடைவது பக்தர்கள் அசுரர்களை பார்த்து வெறுப்பு கொள்ளக்கூடிய ரசமாக அறியப்படுகிறது. Lakshmi also wanted to have Gopi Bhav, but why did she not get it? லக்ஷ்மி தேவிக்கும் கோபி பாவத்தை பெற வேண்டும் என விருப்பப்பட்டால், ஆனா ஏன் பெற முடியவில்லை? Well, you'll find the queens of Dwarka, they remain separate. They don't become gopis, or Lakshmi doesn't become Radharani or whatever. So, and of course, Narayan doesn't become Krishna, even though they're one. So they are separate in form, even though they're one at the same time. கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்களாக வரும் பட்சத்திலையும் இங்க குறிப்பாக துவாரகையில இருக்கக்கூடிய ராணியர்கள் எல்லாம் கோபியர்களாக மாற முடியாது. லக்ஷ்மி தேவியும்
ராதாராணியாக மாற முடியாது. அவர்கள் எல்லாம் வந்து தனிப்பட்ட ரூபத்தை கொண்டிருக்கின்றனர். So their mood is different. அதனால் அவர்களுடைய மனோபாவம் சற்று வித்தியாசப்படுகிறது. Of course, it is Madhurya, but it is different. ஆனா இதுவும் மாதுரிய ரசம் தான், ஆனா அதில் வேறுபாடு உள்ளது. If their mood is exactly the same, they would have gopi forms. Lakshmi would not have a Lakshmi form. She would be gopi. அதனால எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கோபியர்களின் பாவம் இருக்கும் பட்சத்துல லக்ஷ்மி தேவி அவரின் அந்த அடையாளத்தை பெறாமல் கோபியர்களாகத்தான் இருப்பார். So her particular form is very suitable for Madhurya Rasa with Vishnu. அதனால அந்த குறிப்பிட்ட ரூபம் லக்ஷ்மி தேவியின் சொரூபம் மாதுரிய ரசத்துல விஷ்ணுவிற்கு பொருத்தமானவராக அமைகிறார். Guided by the Lord and his energies. This is the first part, Kalanidhi Prabhu. ஒரு உயிர்வாழிக்கு கிருஷ்ணருடன் தன்னுடைய எந்த ரசம் வேண்டும் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இருக்கிறதா, அல்லது அதை பகவானும் அவருடைய சக்திகளுமே தீர்மானிக்கிறார்களா? Well, the Jiva always has his independence. எப்பொழுதும் ஜீவாத்மாவுக்கு தன்னுடைய சுதந்திரம் இருக்கிறது. But from our point of time, we are conditioned by material time with past, present, future, and in the spiritual world, that past time is eternal, or the time is eternal. ஆனால் காலத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்பொழுது நாம் கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம் என்னும் கட்டுக்குள் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகம் காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. So in the spiritual world, there's no question about choosing a certain rasa. You have a certain rasa, and that's eternal. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் பார்ப்போமானால் ஒரு ரசத்தை தேர்ந்தெடுப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. ஏனென்றால் நமக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய ரசம் நிரந்தரமானது. But it is suitable to one's individual nature. ஆனால் அது ஒரு ஆத்மாவின் தனிப்பட்ட தன்மைக்கு, இயற்கைக்கு பொருந்துவதாக அமைகிறது. So in that sense, it is one's free choice. அந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் அது அந்த உயிர்வாழியின் தனிப்பட்ட சுதந்திரமான தேர்வு என்று நாம் அறிய வேண்டும். When we're doing sadhana in the material world, then first we don't have any relationship with Krishna and no rasa. பௌதிக உலகத்தில் நாம் சாதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு கிருஷ்ணருடன் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. எனவே நமக்கு எந்த ரசமும் இல்லை. If by our free will and association of devotees we choose to worship Vishnu, we also don't have a choice. We just get dasya rasa. நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வைஷ்ணவர்களுடைய தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய தொடர்பின் மூலமாக நான் விஷ்ணுவை வணங்க ஆரம்பிக்கிறேன் என்றால் அப்பொழுதும் கூட எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட தேர்வு இருப்பதை போன்று இல்லை. அப்பொழுது எனக்கு தாசிய பாவம் இயற்கையாக வாய்க்கிறது. And if by the mercy of devotees we're inspired to worship Krishna, then we have a choice of rasas. ஆனால் பக்தர்களுடைய கருணையினால் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட தூண்டப்படுவோமானால் அப்பொழுது நமக்கு அந்த வாய்ப்பு, நமக்கு தேர்வு அமைகிறது ரசங்களை பற்றி. That may be influenced by devotee association. அது பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக நம்மிடம் அதன் ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. And when we do our sadhana, then we develop a particular choice, realization and taste. நாம் சாதனை செய்யும் பொழுது நம்முடைய தனிப்பட்ட விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம். நம்முடைய சுவை எந்த விதத்தில் இருக்கிறது, நாம் எந்த வகையான ரசத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்னும் விதத்தில். And the more we develop, the more we get attached to that. நாம் அந்த ரசத்தை எந்த அளவுக்கு வளர்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடன் பற்றுதலும் ஏற்படுகிறது. And if we attain prema, then it is eternal. நாம் பிரேமத்தை அடையும் பொழுது அது சாஸ்வதமானதாக மாறுகிறது. So that looks as if it's predetermined or something because it's eternal. அது முன்னாலேயே தீர்மானமாக்கப்பட்டது என்று கூறும் பொழுது அது நிரந்தரமானது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். But we will never attain that unless we do sadhana. ஆனால் அதை அடைய முடியாது நாம் சாதனை செய்தால் ஒழிய. So in our sadhana, we have a choice. இவ்வாறு சாதனை செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த விருப்பத்திற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. Is that an imperfection in the jiva because there are gradations in different rasas? ஒரு உயிர்வாழி ஒரு தனிப்பட்ட ரசத்தில் ஏன்
நிலைத்து போகிறார். அதனுடன் அவர் திருப்தி அடைகிறார். இது அந்த ஜீவனில் உள்ள குறைபாடா? ஏனென்றால் ரசங்கள் பல தரங்களில் நாம் காண்கிறோம். Well, there are different rasas, there are different forms of the Lord with different types of prema. Why? Because there are infinite varieties of jivas with individual likes. பற்பல ரசங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அதே போல பகவானுடைய பற்பல வடிவங்கள் பற்பல ரசங்களுக்கு தேர்ந்த விதத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. இதெல்லாம் எதற்காக என்று கேட்போமானால், ஏராளமான ஜீவாத்மாக்கள் பலவிதமான இயற்கைகளுடன் அமைந்திருக்கிறார். According to our particular choices, then we develop in a certain direction. இவ்வாறு நம்முடைய குறிப்பிட்ட விருப்பத்தின்படி குறிப்பிட்ட வகையில் நாம் வளர்ச்சி பெறுகிறோம். Is that the reason that after the Mausala Leela, the queens wanted to take darshan of gopis, and when Arjuna took them to Brindavan, and on the way they were kidnapped by the thieves who were none other than Krishna? துவாரகையில் உள்ள ராணிகளின் அன்பானது கோபியர்களின் அன்பை விட குறைந்தது என்று நாம் கூறுகிறோம். இதன் காரணமாகத்தான் மோசலை லீலைக்கு பிறகு துவாரகையில் உள்ள ராணிகள் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்களை சந்திக்க விரும்பினார்கள். அவர்களை காண அழைத்துச் செல்லும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய வேறு வடிவத்தினாலேயே அந்த ராணிகள் கவர்ந்து செல்லப்படுகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது சரியான புரிதலாகுமா? Well, it's explained by our acharyas that what happened was it's a way for them to disappear, and some of those queens were actually people of they had come from Svarga. இது அவர்கள் திரும்ப செல்வதற்கான ஒரு ஏற்பாடு என்று ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். உதாரணமாக இவ்வாறு கடத்தி செல்லப்பட்ட சில ராணிகளில் சிலர் ஸ்வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. When Krishna was to appear in the material world, he ordered the Devatas to appear within his Yadu dynasty. So some of them appeared as these queens. கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது சில தேவதைகளையும் இங்கு யாதவர்களாக அவர்களை அவதரிக்க கூறினார். அவ்வாறு சிலர் அவருடைய ராணிகளாகவும் தோன்றினார். So by this pastime, they returned to their positions. But then it is also explained that some of them actually desired Krishna Vrindavan. So then from there, they went to Goloka. அப்பொழுது அந்த சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த ராணிகள் அவர்களுடைய சொந்தமான இடத்திற்கு திரும்ப அனுப்பப்பட்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் கூட அதில் சிலர் பகவானுடைய பிருந்தாவன லீலைக்கு ஆசைப்பட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் பிற்பாடு கோலோகத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. Dwarka's queens also, they were in the Madhurya Ras. How is this Madhurya Ras different from the Madhurya Ras experienced by the gopis in Vrindavan? துவாரகா ராணியர்களின் மாதுரிய ரசமும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியரின் மாதுரிய ரசமும் எந்த விதத்தில் வேறுபாடு உள்ளவை? The queens of Dwarka understand Krishna is the Supreme Lord, so their love is mixed with reverence, so that weakens it. துவாரகா ராணிகள் தங்களுடைய கணவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்திருப்பதன் காரணமாக அவர்களுடைய அந்த மரியாதை கலந்த அன்பினால் அவர்களுடைய பிரேமை குறைக்கப்படுகிறது.